Na mtazamaji, karibu tena kwenye majira ya IBN Saamoja. Jina langu ni Emmanuel Maro. Karibu kwa taarifa ambazo tumekuandalia kwa kina siku ya leo, ikiwa ni siku ya Jumanne ya tarehe 30 mwezi Januari mwaka 2024. Karibu kwa taarifa kamili. Na tukianza na taarifa ambazo tumezipea kipaumbele ni kwamba maafisa wa polisi eneo la Kiambaa, kaunti ya Kiambu, wamemzuilia mshukiwa mmoja anayehusishwa na mauaji ya mtoto wa miaka 8 kwa kumdunga kisu mfanyikazi wa nyumba. Mshukiwa alikamatwa alipokuwa akijaribu kutorokea mafichoni na kuanguka shimoni, ndipo maafisa wa polisi walipomkamata. Hata hivyo, akithibitisha kisa hicho, kamanda wa polisi wa Kiambu Pius Mauaji amesema kuwa mshukiwa huyo alijaribu kumuua mama ya mtoto huyo aliyeuawa licha ya juhudi zake kutoroka mauti hayo. Yes, so we rushed, we dispatched our officers to the scene, and preliminary investigation at the scene, we found that one Grace Wanjikumua, who is a resident in Denderu, came from a place of work, and upon opening the house, she found a man who tried to drag her inside the house, but she managed to escape. She screamed. That alerted the neighbors, who also rushed to her rescue. When we are left at the scene, we found that one juvenile male and one juvenile aged roughly around 8 years was lying. The body was lying in a pool of blood, lifeless in a pool of blood, with a deep cut on the neck. We also rescued one female adult aged 19 years, who was taken to one of the private hospitals within the Denderu, and thereafter rushed to KU Referral Hospital, where she is admitted in serious. Kwingine kwa mtazamaji, waathiriwa wa mafuriko ya mvua ya El Nino ya mwaka jana huo eneo la Lumshi, kaunti ya Lamu, sasa wanalilia msaada kutoka kwa serikali ya kitaifa na ile ya kaunti, ambapo wanadai kusahaulika. Waathiriwa hao wanadai kutafuta makazi mbadala baada ya kuhama mashule waliokuwa wakiyatumia pindi tu shule zilipofunguliwa. Hata hivyo, wanasema kuwa makazi yao mbadala hayana choo, huku wakihofia kupata maradhi na kuongeza kuwa pia usalama wao uko hatari. Ile kitu kilituleta hapa ni mafuriko. Na maji hapa si kama maji ya sehemu zingine. Maji inasimama flat, maji inakuja kutoka chini mpaka juu kitu kama futi 8. Yati 8 urefu, ambayo ilifurika kila mahali sababu sehemu hizi ni level. Kile kitu tulifanya, tulihamia shuleni. Baada ya muda si kidogo mfupi, watoto wakafungua shule. Ilibidi tukaingia hapa kufanya nini? Kutafuta hapa majengo. Ndio tukajenga hivi panda. Hata hivi panda tuko hapa ni sababu ya shida tu. Hapa tuko hatari. Sababu hapa tuko hatari kabisa, serikali ndio tunaomba tusaidie. Sababu moto tu, hata hapa kuna security kama ya moto. Fire security. Ambaka moto tu kitoki kikucha kama ni saa 8 usiku, hao watu wote watakufa. Hiyo kwanza. Pili, mvua ikinyesha kama saa 8 usiku, hao watu wataenda wapi? Mimi wito wangu ni kwamba ninaomba wahisani kutoka pande zote za ulimwengu huu waweze kufika hapa na misaada yao ya dharura tuweze kuokolewa. Sehemu hii hapa hatuna hata choo hapa hivi mnavyotuona. Ama kiko choo hapa? Hakuna. Kiko hapa choo? Hakuna. Mimi ninajua serikali ya kaunti ina uwezo mkubwa. Ina uwezo wa kuleta mobile toilet na sisi hapa tukatumia. Ina uwezo wa kuleta vyandarua tukatumia. Ni kweli tuletewa chakula, lakini ile chakula ilikuwa kidogo. Ni chakula siku 2. Na sisi muda huo wote tutasurvive na hiyo chakula hiyo. Mimi ninaomba serikali
ya Lamu iweze kuangalia haya maneno. Upande wa pia maji nayo inakuwa ni kero, kwa sababu utaenda uchote maji mahali ambapo hujui maji yako vipi, na ukinywa pia hiyo nayo inafanya tunaumwa na tumbo. Watoto wanapata shida. Kama mama, kuna vitu vingi ambavyo nasikia uchungu, na hata wengine nao hapa ingoaje pengine hawatapata nafasi ya kuongea, lakini utakuta mtu ni mjamzito na analalamika kwa sababu tulikosea. Tunaomba msamaha, na kando yayo yote tunaomba sisi watu wa Lumshi tukumbukwe, maana mahali tuko sio mahali panaostahili. Njaa inatusonga, watoto wetu hawana nguvu ya kuamuka hapa na kuelekea mashuleni, manake chakula hakuna. Kwingineko, wachuuzi katika soko la Kware, Ongata, Rongai, Kajiado Kaskazini wamelalamikia uchafu ulioko kando ya barabara ya Rongai kuelekea Kiserian na kwenye kiingilio cha soko hilo, wakisema kuwa ni tatizo ambalo wamekuwa nalo kwa muda mrefu. Wachuuzi hao sasa wanahofia kuwa wapo hatarini ya maambukizi ya maradhi kama vile kipindupindu, huku wakitangaza kususia kulipa kodi zao hadi pale serikali ya kaunti hiyo itakapoondoa uchafu huo. Aidha, wamebainisha kuwa wamekuwa na vikao na maafisa wa serikali ya kaunti hiyo, lakini wamekosa kutoa suluhu mwafaka la kudumu. Hizi zile ziko hapa, watu hawezi kukulia hapo. Customer wamekataa kuingia hapa, na hiyo ndio shinda tuliko nayo. Tumekuwa tukijadiliana na hawa watu wa county government, na wanasema wataiondoa kila siku na hawaondoagi. Tumekutana hapa, tukaona imekuwa too much. Tukaenda kwa ofisi yao, na tulipofika pale kwa ofisi yao tukakaa tukaongea nao, tukaona hawana solution ambayo ni permanent. Hasa kutoka hapa tulikubaliana sisi kwamba tukasema tutasimamisha malipo mpaka siku ile watabeba hii takataka na wakuwe na permanent solution. Sisi tutaendelea kulipa kwa sababu tumekuwa tukiwalipa 100%. Sasa hii takataka yote ambayo imeletwa hapa, imeletwa na imesababisha wafanyikazi hapa hawana amani. Hata wakati ambapo wanauza chakula chao, shida hizi zinawapata. So baada ya kuwa na kikao na wanasoko, tukasikizana ya kwamba hakuna haja ya kuendelea kulipa mpaka wakati ambapo tutapata suluhu ya kudumu, hasa wakati ambapo tunapata vitu ambazo za kuweka takataka, kwa sababu takataka ikishaondolewa hata siku hii ya leo, kesho kama hakutakuwa na suluhu ambayo ni ya kudumu, bado kutakuwa na shida kama hizi tena. Hawa watu wa county government tumekuwa nao kila siku wakitudanganya wanaokota takataka. Na hiyo takataka ikiwa hapo, wanaokota pesa. Hiyo takataka iko hapo, watu hawezi fanya kazi. Na mtazamaji, tukisonga mbele, upinzani umetaka serikali ya Kenya Kwanza kukoma kuingilia masuala ya uhuru wa idara ya mahakama. Akizungumza baada ya mkutano wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya siku ya Jumanne hii leo. Hata hivyo, kiongozi wa Kenya Martha Karua alipuuzilia watendaji hao kuingilia kati majukumu ya idara ya mahakama. Mkutano huo pia ulihudhuriwa na viongozi wa Azimio Raila Odinga na mkuu wa chama cha DPK Eugene Wamalwa, miongoni mwa viongozi wengine wa Azimio. There's been a lot of speculation in the media. Azimio is splitting. Azimio is convening meetings which have not been held, and so on and so forth. That is all trash, media propaganda. The housing levy is a threat to livelihoods and incomes in the same way the plan to unilaterally sell public assets without the participation of the owners, who are the people of Kenya. We will stand in solidarity with the petitioners in the public interest litigation cases on these issues. Azimio stands for the rule of law and supports the need for an independent and professional judiciary. Subsequently, we demand that the Kenya Kwanza regime must keep its hands off the judiciary. We take note of the support expressed by the United States government for the Ruto regime to appeal against the ruling on the deployment of police to Haiti. Almost 2 years later, the coalition is satisfied with the work of standing up for Kenyans and commits to continue holding the regime to account and to put blame where it belongs on areas like the ever-rising taxes, the deteriorating relationship with our neighbors, the rampant corruption in government, the tribalism in public service, the deterioration of the Kenya shilling, and general deterioration of our economy.
Na tukisonga mbele mtazamaji, huku mkutano wa hadhara ya kuhusisha umma kuhusu mradi wa nyumba za bei nafuu kutarajiwa kukamilika hapo kesho, na mikutano katika kaunti za Nairobi na Mombasa, kamati ya bunge inayoshughulikia ujenzi wa nyumba za gharama ya chini inaendelea na ziara yake mkoa wa Pwani katika harakati za kushirikisha umma kwenye mchakato wa kuunda sheria ya kutoza ushuru wa kujenga nyumba. Wakiongozwa na mwenyekiti wao Yohana Ngeno katika ziara hiyo, baadhi ya wananchi wa kaunti ya Kilifi huku wakitoa maoni ya kuitaka serikali kupunguza ada za malipo kuhusu nyumba za bei nafuu kutokana na ushuru ambao umekuwa ghali zaidi. Wengi wa wananchi wamesema hawajakuwa na ufahamu kuhusu mswada huo wa nyumba za bei nafuu, huku wakitoa maoni na maswali kuhusu kamati hiyo, ambapo ni kuhusu malipo hayo kwa wananchi wa kawaida. Mimi naomba wale wengine wanaenda wapi kama wanapiga simu. Jukumu ya serikali kuhakikisha kwamba raia wamekuwa sensitized kwa hii mambo ya masheria, so that wakati tunaenda kuongelesha hawa wanaongelea kitu yenye wanaelewa. Otherwise, kwa wale ambao wameelewa, wameipokea, wamesema ya kwamba wametoa maoni yao, na maoni yao tutaienda kuangalia, alafu tuone jinsi tutahakikisha kwamba imeappear in the law. One bedroom unainunua na 840,000 ambao bado iko ghali sana. 840,000 hiyo pesa iko juu kununua nyumba ya one bedroom. Wakiendelea kama wangeweza punguza ingekuwa fadhali. Ni mtu ambaye anaishi kwake nyumbani, then mtu kama huyu sioni itakuwa ni haki kwa yeye kukata ushuru. Ndio katiba inasema kila mtu awe katika mazingira mazuri, aishi mahali pazuri. Lakini already kama anaweza afford kuishi maisha mazuri, ni ya nini serikali ingilie kati iweze kunikata ushuru mahali ambapo mimi sina haja na hiyo nyumba? Na kwingine kwa mtazamaji, tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini ya SCC imekamata maafisa wawili wa polisi wa kituo cha Kandui katika kaunti ya Bungoma kwa madai ya kuitisha hongo kutoka kwa mmiliki wa pikipiki aliyekuwa amepatikana amevunja sheria. Akithibitisha kisa hicho kwa njia ya simu, mnenaji wa SCC Eric Ngumbi amesema kuwa wawili hao wanazuiliwa katika kituo cha polisi baada ya kuhojiwa na maafisa wa SCC na watafikishwa mahakamani hapo kesho. Ngumbi hata hivyo amesema kuwa mmoja wa washukiwa ametoweka na anatafutwa na polisi, huku akiwataka maafisa wa polisi kujiepusha na ufisadi nchini, vile vile wananchi. Na mtazamaji, taarifa hii itakurejelea mwendo wa saa 3 kikamilifu. Na tukisonga mbele, Kenya iko katika hatari ya kukosa malengo yake ya ukuaji wa uchumi katika muda wa kati, huku nchi ikikabiliana na dhiki kubwa ya madeni ya kuzorota kwa mazingira ya uendeshaji wa uchumi humu nchini. Kulingana na taasisi ya fedha ya umma katika ripoti yake hivi punde ya uchanganuzi wa jumla wa fedha nchini, inajikuta katika wakati mgumu kufuatia miaka mingi ya kukopa mfululizo, pamoja na kutokuwa na uwezo wa sekta ya kibinafsi kuunda ajira za kutosha kwa mamilioni ya vijana, hata hivyo wanaoingia kwenye soko la ajira kila mwaka. Hata hivyo, shirika hilo la IPF inasema zaidi kuwa Kenya inaangazia mzozo wa ufadhili wa afya, huku wafadhili wakuu wakiondoa ufadhili wa malaria ama na virusi vya ukimwi humu nchini na chanjo. Kenya is not reaping fully the benefits that or the returns that we should be reaping out of the high borrowing that we have had over the last one decade. And what that means is that the economy is at a high risk of running into debt distress. We know over the last one decade, our growth has been debt driven. But now our growth is stagnating at 5%. Many Kenyans are one medical bill away from poverty, and that's a fact that is reflected even within our figures and within our analysis. We are having the population is mainly youth-centric. We are having the donor financing transition, and we're also having the disease transition, where we are having a greater and greater burden of non-communicable diseases. Kenya is at high risk of debt distress, and if we have an adverse shock, we will definitely default. The Kenyan government, are we able to have a budget that is able to bear the weight that will come with the costs that were previously financed by donors?
Na tukisonga mbele mtazamaji, waziri wa utumishi wa umma Moses Kuria ametoa onyo kwa vyuo vikuu vya umma vinavyokabiliana na mzigo mzito wa kifedha. Kuria alibainisha kuwa serikali kuu katu haitavumilia taasisi za masomo ya juu za umma ambazo zinashindwa kumudu fedha wanazopewa kutoka kwa serikali ya kitaifa. Matamshi ya Kuria yanatokana na vyuo vikuu vingi vya umma kuwa vinakandamizwa na uhaba wa fedha na madeni kupindukia. Hata hivyo, Kuria aliyezungumza haya alipokuwa akihutubia wanabodi wapya 1000 wa mashirika mbalimbali 107 ya serikali. And you know, my brother Professor Machogu is really, you know, we really need to give it to that man, because he has really faced the bull by the horns. He is slaying the dragon in terms of mismanagement of our public universities, in terms of transforming the way we finance our public universities. And so therefore, I'm also asking public universities, which are also state corporations. The government is doing its part, the president is doing his part, the minister is doing his part. Now it's up to you. There's no excuse. There's no excuse for not having prudent financial management. Through the new financing scheme for our universities, we are sure that our universities can be afloat. We are sure that our universities can break even. So they have want to call all the members from the councils, from our universities, and all of us really, to really put special emphasis on this issue of financial prudence. Na tukisonga mbele mtazamaji, katika kaunti ya Kiambu, bunge la kaunti hiyo kwa kauli moja limepitisha mswada wa kuanzishwa kwa hazina ya maendeleo ya awadi ya jumla ya shilingi milioni 600 ambalo itasaidia kufadhili mipango ya maendeleo ya kijamii pamoja na kuimarisha ufadhili wa elimu kwenye kaunti hiyo. Hatua hii imeungwa mkono na wawakilishi wadi wa kaunti hiyo, wakitaja kuwa itasaidia kurahisisha mipango na kupeleka maendeleo mashinani na kufadhili elimu kwa wanafunzi wanaohitaji mkubwa wa karo mashinani. Sheria yetu mpya ambaye inamwezesha member wa county assembly kule mashinani pia baada ya kuongea na wananchi kujua ya kwamba hii project ambayo ni project ndogo, ile nyingine ambazo ziko na haja sana na mwananchi, basi ule kiongozi aliyechaguliwa pia na hao wananchi anaweza kuwa na usemi. It's going to help us devolve development to our very grassroots, because with a minimum of 10 million of the development from the development kitty, it means that an MCA shall be able to sit with his constituents and the ward administrator and agree on the priorities. Exclusive for bursaries and other major projects. Therefore, this is going to be community-based projects. The members of the community will gather, identify their projects, and come up with their own projects. So they are going to own the project just like it happens with the CDF. Kwa sababu tuko na budget ya bilioni 21. Milioni 10 kwa wadi moja ni milioni 600. Kwa hivyo hizo pesa mingi sana zinabaki na gavana. Na tukiachana na hayo mtazamaji, wito umetolewa kwa serikali na Wizara ya Elimu kaunti ya Meru kuzuru mashinani kuangalia wale watoto ambao hawajaweza kujiunga na kidato cha kwanza mwaka huu, wengi wakikumbwa na ukosefu wa fedha za kugharamia karo ya shule ya sekondari ya upili. Hata hivyo, baadhi ya wazazi huko Meru wamesema wanafunzi wengi wamesalia kuwa nyumbani kwa sababu ya ukosefu wa ufadhili wa masomo hayo, wakitaka serikali ya kaunti kuwasaidia kutokana na ugumu wa kupata karo. Licha wengine wakitaja ucheleweshwaji wa ufadhili huo wa CDF ndio ambao umekidhiri. Seneta wa Meru Kadhuri Murungi, ambaye amefadhili baadhi ya wanafunzi, akitaja kuwa matumaini ya wanafunzi hao inatokana na ufadhili huo ambao unatokana na maeneo bunge. Sikuwa na fee, lakini sasa nimepata usaidishi kwa kama Shinani Foundation, na washukuru kwa sababu naenda Mekidoringas. Tulikuwa tumekosa matumaini na mtoto wangu, akaniambia ataenda afanye kazi hata ya nyumbani ndio aweze kupata pesa ya kuingia day school. Nikamwambia usife moyo. Naye Mungu akawa ni mwaminifu, akatutumia mkombozi wetu ambaye ni Senator Kadhuri Moronge. Hii basari ya NGCDF imechelewa sana. It's just the other week wametolewa pesa NGCDF. Hivyo nitaomba serikali kuu, especially pesa ya basaries,
wanaweza endelee na pesa ya kujenga mashule, madarasa na kufanya vitu vingine, lakini pesa ya kusomesha watoto which is almost 40% of the total NGCDF ile inatolewa Kenya mzima. Hiyo 40% wahakikishe tukianza mwaka kama Novemba wawe wanatoa hiyo pesa ndio watoto wapangwe. Kwingineko, hii leo ikiwa ni siku ya kuadhimisha siku ya magonjwa ya kitropiki duniani ambayo yamesahulika, huku taifa la Kenya likiungana na mataifa mbalimbali kuadhimisha siku hii na kutatua changamoto si haba. Magonjwa ya kitropiki ni kundi tofauti la magonjwa ya kuambukiza ya bakteria, virusi na vimelea ambayo huathiri zaidi ya watu bilioni 1 duniani kote. Hata hivyo, inaadhiri isivyo sawa wale ambao tayari wako katika hatari, iwe kwa umaskini na kutengwa au eneo la kijiografia, na kusababisha shida kubwa ya ulemavu na hata kupelekea kifo. Siku ya adhimisho wa magonjwa ya kitropiki duniani ni fursa muhimu ya kuongeza ufahamu wa athari mbaya za magonjwa hayo duniani kote. Kwa ushirikiano na Shirika la Afya Duniani katika kaunti ya Mombasa, viongozi mbalimbali wametoa wito kwa wahisani kuingilia kati ili kuwasaidia watu wanaojihitaji kupata dawa na matibabu na kuwa na suluhu ya kuangamiza magonjwa hayo ya kitropiki ambayo yamesahulika, wakiongozwa na mkurugenzi mkuu Matende Jero. Tropiki ambayo yamepuuzwa. Kwa hivyo ningependa kusema kwa upande wa serikali ya kitaifa tunajikaza sana. Kwa ile bilioni 6 ambayo Malonza alisema, utapata kwamba kiwango kikubwa tumekuwa tukijaribu kuongezea. Na sio kwa pesa tu, hata kwa mishahara ambayo tunalipa wale ambao wanasimamia mambo ya kuweza kuendesha miradi hii na mambo mengine mengi ambayo hatuwezi kuenda kuongea juu yake hivi sasa. Lakini pia kando na serikali, ningependa pia kuhimiza hata Wakenya kwa jumla, wale ambao tunaita philanthropists, waweze kujitokeza, kwa sababu wale ambao wamejaliwa na wana hela nyingi na wanataka kurudisha mkono ili kusaidia jamii zetu, pia nao wajitokeze, kwa sababu magonjwa haya yanadhuru wale ambao kwenye jamii wamekumbwa na umaskini mkubwa, the poorest of the poor in the community. Kwa hivyo wale ambao tumejaliwa hela kidogo, ningependa kusema tujitokeze, tuweze hata kutoa hizo hela ili tuanze kupunguza hizi pesa bilioni 80 ambazo zinahitajika ili kuweza kutekeleza mpango ambao tunazindua leo. Kitu cha pili ambacho ningependa kusema ni kwamba magonjwa ya kitropiki yaliyopuuzwa ni magonjwa ya aibu sana. Mimi hapo awali, na profesa amesema, niliweza kusimamia kitengo cha kuangamiza magonjwa haya, na tulitembea humu sana kwenye mkoa wa Pwani, na hata wakati mmoja nilikuwa nasema mkoa wa Pwani is the hotbed of neglected tropical diseases in Kenya, kwa sababu huku ndio ukija unapata matende. Mimi mwenyewe naitwa Matende Chero, na nilipokuwa kijana wenzangu walikuwa wananiita Matende. Kwa hivyo nilipokuja na nikaambiwa, sasa wewe jukumu lako ni kuhakikisha kwamba tumeangamiza matende kwenye mkoa wa Pwani. Na mtazamaji, tukisonga mbele, serikali ya kitaifa imeingilia kati kutatua mzozo wa ardhi eneo la Transmara kwa kuwafurusha wanyakuzi wa ardhi hiyo ambao wamekuwa wakiwahangaisha na kuwatishia maisha ya wamiliki halisi wa ardhi hiyo. Ardhi hiyo inamilikiwa na kampuni 3 za majani chai kutoka kaunti ya Kisii, na wamekuwa wakizozana na wanyakuzi wa ardhi hiyo kuanzia mwaka 2012, huku kampuni hizo zikishindwa kupata manufaa kutoka kwa ardhi hiyo kutokana na kupokea vitisho kutoka kwa wanyakuzi wanaodaiwa ama wanaoidai kuwa ndo wamiliki halali wa ardhi hiyo. To address the Soit/Transmara land issue. Second, to set the record straight. And third, to thank the national government and especially the Minister of Lands and the Minister of Interior and the coordination of national government for the immense support towards resolution of our land dispute. The land in question is the property of the 3 respective companies, as said above, acquired through legal and lawful purchase dating back to the year
2012. Since then, we, the owners, have never enjoyed peaceful, quiet possession as entitled by law because of hostility from the wearing and protesting encroachers who have always chased and threatened our lives whenever we wanted to gain access to our property. We invite anybody aggrieved, anybody laying a claim to this property to follow the law and face us wherever the law dictates we should. We won't be picketing and calling names out there because we are men and women of honor. We look forward to enjoyment of our full property rights. Na mtazamaji, tukisonga mbele, mgawanyiko umeshuhudiwa katika wafanyabiashara wa mjini Kisumu, huku wakigawanyika katika makundi mawili. Kundi moja ikisusia kutoshiriki katika maandamano ya kumtimua uongozini hapo kesho Jumatano ya tarehe 31 ya meneja wa mji Abala Wanga kwa shutuma za utumizi mbaya wa mamlaka, huku mrengo mwingine ukipanga kushiriki maandamano hayo. Hata hivyo, akizungumza na waandishi wa habari, sehemu hiyo inawajumuisha wafanyabiashara wa soko la Jubilee, wafanyabiashara wa soko la Uhuru na wafanyabiashara wa soko la Kibuye, kama wenyekiti hao wakitaja kuwa hawataki kushiriki katika maandamano yote yaliyopangwa siku ya hapo kesho. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Bado mapambano, mapambano. Lale, lale, wakesha usilale. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Bado mapambano, mapambano. Ingine nimesikia mambo ya demo ya Wednesday. We as Jubilee Market, we are not part of it. Hatuna mtu yeyote ambaye amekuja kwetu eti tunataka nyinyi muende kwa nini kwa demonstration, ama barua ingi yoyote ambaye imeletwa kwetu, hakuna. So kama iko maybe ni wale wengine na sio wafanyabiashara katika Jubilee Market. Hatujakuwa na chair ambaye ameshika town yote kwa wafanyabiashara. Wafanyabiashara kila soko wako na chair yao. Chair ya Jubilee Market ni iko hapa Martinol Watch. Chair ya Jubilee tunayo, chair ya Kibuye Market soko kubwa tuko nayo hapa Nyaramba. So maybe kama ashapata barua ama alienda kwa hiyo mkutano ya demo ya Wednesday, anaweza tueleza. Tuko na chair ya Uhuru Market pia tuko nayo hapa. So maybe kama hao soko zingine, na tunashutumu hilo jambo katika jina la Mwenyezi Mungu kwamba hawana nafasi hata kidogo. Hawana nafasi hata kidogo. Washindwe! Tunawakemea katika jina la Yesu apate kushindwa. Washindwe! Sisi tuko hapa na msimamo mmoja kwamba city manager akae kidete wala sirudi nyuma. Bwana profesa akae kidete wala sirudi nyuma. Na mtazamaji, kwingine kwa Rais William Ruto ametetea kuhudhuria kwake katika mkutano wa kilele wa Italia na Afrika wiki hii, miezi kadhaa baada ya kukosoa vikali tabia ya kuwatia viongozi wa Afrika katika miji mikuu ya kigeni. Katika taarifa yake iliyotolewa baada ya mkutano huo mjini Roma, kiongozi huyo alipuuzilia mbali baadhi ya shutuma hizo, akisema badala yake anaunga mkono utaratibu wa kivitendo wa kuchagua kundi la viongozi watakaowakilisha bara la Afrika. Will be living in the African continent by the year 2050. And therefore, any business person, including Kemal, if you're looking as a business person, you must think about the market. Yes. The market will be in Africa shortly. We are having a new conversation about our continent. Yes. We are very proud of what the continent can achieve and what the continent has to share with the rest of the globe. We are very confident that the resources we have in our continent, if they were complemented by the technologies that we have in this part of the world and the financing
that we can all put it together, we can forge a win-win outcome for Europe and Africa, and for Africa and the globe. Great potential and a great future. Yes. Yes. It is for this reason that today we have the first ever Italy-Africa Summit, because it is now clear to all that Africa is not what it has always been profiled to be. Na mtazamaji, katika michezo, waliokuwa mabingwa wa soka kitaifa mwaka 2022 Ebwali ndio mabingwa wa soka kwenye makala ya kwanza ya mwaka huu baina ya shule ya upili ya Yala Open iliyofanyika St. Mary's Yala. Ebwali walitoa taji hilo baada ya kuwalaza wenyeji Yala bao 1-0, bao la pekee likifungwa naye mchezaji Austin Oduor kipindi cha pili. Ebwali waliwachabanga St. Anthony Kitale kwenye nusu finali bao 1-0, na Yala wakiwaduaza wazoefu wao kwa mabao 2-1 katika raga wachezaji 15. Kila upande Yala walitoka sare na St. Anthony alama 3-3. Kwenye raga wachezaji 7 kila upande wa Kakamega waliwashinda Sawagongo alama 17-0. Mwandalizi wa kipute hicho Yala Open amedokeza kuwa madhumuni ya kipute hicho ni kupima viwango vya mchezo kabla ya kuanza kwa mashindano rasmi ya baina ya shule za upili humu nchini. We attracted around 36 teams. There were so many that have 9 groups, and the competition is stiff. It's going to be stiff going forward. From what we have showcased here, we are one of the teams that will watch across the country in both rugby and football. And even handball, we are runners up. So going forward, I think we will make it better. If it was time challenges, but we hope that next time we may even have 3 days from Friday to Sunday, because it is becoming very, very big and very large and very competitive. Everybody wanted to come to this tournament. I hope as a school we are going to go to others, Maseno school here, we are going to present all our teams, and any other one. Then we wait for competitions for this time. Na mtazamaji, taarifa ya michezo inatutamatishia habari zetu za sasa mwendo wa saa 1. Mwendo wa saa 3 utarejelewa na mengi zaidi katika lugha ya Kimombo na taarifa nyingi ambazo tumekuandalia mtazamaji. Tembelea tovuti yetu www.ibntv.co.ke upate taarifa kwa utendeti. Usiende mbali mtazamaji, jina langu ni Mauaji na kutakia usiku mwema.